by double clicking it, and we're going to go step by step. Okay. So after matching the all data together, just go to the small step, and 이 앞단계는 다 아시잖아요. so you know how to do the matching, right? 일단 여기서 분석 한번 하고 들어갈게요. So in this screen, so we're going to do the analysis first. So click the plane icon, looks like a cross. 일단은 제가 보는 포인트들은 미드라인하고 잠시만요. So what she checks is firstly the midline of the face and the each pupil. Because we set up the horizontal plane as the pupil. 상자의 미드라인하고 동선을 이제 정면을 향할 수 있도록 배치시켜 줍니다. 체크하고 이제 이 환자에 개선시켜줄 부분이 어떤 건지 일단 치료 계획이나 뭐 그런 것들을 세워야 되는데요. After checking the both horizontal plane and the midline, we check up which parts we should do the improvement on this patient. 일단 이걸 봤을 때 제가 드는 생각은 앞니 끼리의 사이즈가 불규칙하고. So what I think about her, the face is that the balance of the frontal teeth are not good, and the size of the teeth does not go much into the face. 이제 흔히 말하는 치아의 골든 레시오가 가로 세로 비율이 좋지 않은 거죠. So typically saying the golden ratio for the incisal teeth is not good. 그다음에 이분 같은 경우에는 거미술 스마일이라고 한국에서 많이 말을 하는데 I don't know how you talk in there, but we speak in Korea that this kind of the smile is like a spider smile. 이렇게 웃을 때 잇몸이 많이 보이는 경우를 그렇게 부릅니다. So the spider smile means that when patients smile, that they show too much of the gum. 이런 거에 해결 방법은 뭐 이쪽에 필러나 보톡스를 맞아서 이 근육을 조절하는 법 하나 또는 So how we fix this kind of the smile is the first we put like a Botox or like a filler on the soft tissue, so we adjust the smile line, or 이제 잇몸 성형을 해서 치아의 사이즈를 조절하는 거죠. 잇몸을 잘라내서. or we do the plastic surgery on the gum part. So we just make the different shape of the gum. 그래서 저는 이제 목업 디자인을 할 때 치아의 사이즈를 잇몸 성형을 한다는 전제 하에 디자인을 할 거고요. When I design the veneer, then I assume that we're going to do the plastic the gum. 양쪽 두 번째 치아가 작게 느껴지는 거를 1번 치아랑 이제 밸런스가 맞게 디자인을 할 예정입니다. And I'm going to design to make the number 20, 12 and 22 because it looks much smaller than the inside of this. So I'm going to make it better. 예를 들면 송곳니에 비해서 이제 앞니가 스마일 라인을 이루지 못하고 조금 올라가 있는 걸 보실 수 있어요. 송곳니 길이. 이거는 배운 거예요. 어찌됐건 이거 이제 스마일 라인은 아래로 커브가 이루어져야 되는데 이 커브에 얘네가 닿지 않는 거죠. 이거 돌릴 수 없으니 이거를 내려서 만드는 거예요. 그러니까 얘가 밑에 내려와 있다는 거죠. 얘네가 올라와 있는 것 같아. 얘네는 뭐랑 똑같아. 네, 똑같아요. So when you see her canine, when you draw the arch of the smile line, then the canine is on the below the smile line, or the inside of the teeth are not long enough to make the smile arch. So she's gonna design to make the frontal teeth longer to make the smile arch. 이제 DrZ로 다 같이 한번 들어가 볼까요? So
run the DSD, the small design function, and she's going to yeah, the DSD function. So follow the DSD. 지금부터는 한 스텝씩 진행해 볼게요. So for now, she's gonna do the one by one. So please follow. 일단은 말씀드리면 저희가 이 디자인하는 기능이 아직 사용자 편의성이 충족되지 않지만 계속 이제 편의성을 향상시키기 위해 개발을 하는 중이라고 더 편해질 거라고 얘기했습니다. Yeah, for now, it might feel like it's not that convenient to use, but we're gonna develop more and more convenient for the user. But still, it's not that complicated. So you can easily follow. 일단은 저는 처음 할 때 수학 치아를 없앱니다. So first, I'm going to remove the mandible teeth. A라는 순서를 누르면 하악 치아가 없어지고 생기고 하거든요. In the type A on the keyboard is a shortcut key for the showing the mandible on and off. So type the A to show on and off the mandible. 말씀드리면 S 버튼은 상악 치아예요. And S is the key for the shortcut of the showing on and off the maxilla. 없애고 하는 이유는 치아 상악 치아의 끝라인을 명확하게 구분해서 볼 수 있기 때문이에요. The reason I do not show the mandible is to stick onto the small arch of the maxilla teeth. 그래서 이제 두 번째 라이브러리를 선택해서 진행할 거고요. So I'm going to select the library number 2 and do the designing. 네, 저희 라이브러리가 보통은 여기 안쪽에 조금 촉이 배열 제한이 돼요. So firstly, when you click our software will automatically place the library onto the teeth line, but it looks like it's like behind the teeth. So you have to move out to cover the maxilla teeth. 안쪽에서 바깥쪽으로 트랜스폼 툴을 이용해서 바깥쪽으로 이동시킬 거고요. Using the transform icon, move the veneer to the outside of the teeth. Like this. 첫 보이는 뷰어 창에서 아래쪽으로 내려서 치아의 길이, 끝 길이를 설정해 주실 거예요. And I'm not going to explain which window it shows, but you can intuitively see the photo view, which is like the corona view. So in the corona view, just move the veneer on a little bit down to cover the maxilla. 두 번째 창에서는 치아에 약간 얹혀지게 배열을 하고 So at the second window, place the veneer to cover a little bit onto the maxilla. 첫 번째 창에서는 길이를 배열하고요. First window, adjust the length of the veneer. 그리고 설정을 조금 조정해 주시면 다른데 So when you design the teeth, move the transparent bar to see through her original teeth. 기존 치아의 위치나 길이감을 확인하면서 겹쳐 놓으시는 게 훨씬 좋습니다. So you check the original teeth, the shape and the length, and then you place the veneer. It's much more convenient for designing the mocha. 가이드 때문에 캐나인의 길이는 유지할 거고요. Because of the guide, maintain the length of the canine. 기존 치아에 비해 살짝만 앞니가 조금 더 내려오도록 배열을 할 거고 And we're going to place the number 11 and 21 a little bit longer. 할 예정이기 때문에 몸에 겹쳐지도록 디자인을 할 예정입니다. About the 뭐라 그러세요 이거는? 여기. 치은 gingival So she's going to design the gingival line like we assumed that we're going to do the plastic surgery on the gum. 여기까지 배열하셨을까요? So have you followed so far? 지금은 첫 번째 단계는 이렇게 포지션만해서 위치를 배열시켰고 두 번째 사이즈 이제 가르고 So first step, we adjust
the length. And the second step, at the second window, we adjust the size. So about the width. 이렇게 고개를 숙이고, 그리고 아래쪽 사이즈도 조절해서 So adjust the window to cover of the entire tooth and adjust the size of the each tooth. 괜찮으세요? Your mic is muted, so we cannot hear you. So if you have any Yeah. question, yeah, you can. It's really okay. Mhm. 세 번째, 여기 세 번째 창에서요, At the third window, 잇몸에 최대한 붙일 수 있게 이 경사도를 살짝 조절해 줍니다. so to put as close as possible, adjust the angle of the veneer to get very much close to the gum. So when you see in the big screen, 처음에는 이렇게 떠 있잖아요, 잇몸 부분이. at first there's some gap between the veneer and the gum. 그것을 경사를 조절해서 좀 더 치밀하게 붙을 수 있도록 And we adjust the angle here so that it comes closer to the gum. So that we reduce the gap between the gum and the veneer. 식으로 윗부분도 조금 더 수정해 줄 수 있고요. And then you can adjust a little bit to make it more fit in the gum area. 여기까지 하셨을까요? Yeah, So hey, follow? yeah. Okay. 그 다음에 두 번째는 이제 트랜스폼에서 할 거는 다 하셨고요. 두 번째는 체인 모드. So now we're done at the transform. So now we move on to the second stage of the chain mode. 그리고 사이즈 한 번 더 아래로 조금 낮출게요. 성형하는 라인을 너무 이렇게 과하게 하면 실현성이 없기 때문에 이렇게 적당히. So we're going to make it a little bit shorter because even though we assume that we're going to do plastic surgery on the gum, but if you make it too long, then it doesn't make it onto the reality. So we're going to make it a little bit shorter to make it reality. 그리고 두 번째 체인 모드 시작할게요. So now move on to the chain mode. 지금 이제 여기서 움직일 부분을 고정시킬 부분을 체크할 건데요. 자, 이거 다 설명 먼저 해줄 거예요. 뭔지. 체인 모드는 뭐냐면 이렇게 버튼을 클릭하면 빨간색으로 표시돼요. So what chain mode means that when you click the dot, it turns to the red dot. 빨간색의 표시는 고정하는 거예요. 움직이지 않는 고정 위치예요. And it means the anchor. So when you click the green dot to the red dot, then it can be like a marker. So the left side or the right side moves. But when you move on to the one side, then the other side doesn't move. It's going to show. 그래서 이 고정된 거 좌측으로 맞추고 금지가 바깥쪽 안쪽으로 비계이고요. So this is like an anchor. So when you move the one side, then the anchor doesn't move. So just one side moves. 창에서는 스마일 라인을 조절하기도 합니다. So at the first screen, you move and you adjust the smile line. 그래서 이제 조금 더 환자의 치아에 겹쳐지게 디테일하게 겹쳐지게 배치를 하는 거죠. So you relocate the veneer to make it fit to the patient original teeth. 오른쪽 한번 조절해 볼게요. 지금 스텝 뒤에 여기 3번, 4번이 조금 더 내려갔기 때문에 이것을 이제 3번째 사이에서 높이를 조절하고요. Because the veneer comes a lot down, yeah, comparing to the original teeth, we're going to adjust a little bit on the first screen. 하셨을까요? 다른 치아 선택하셔도 돼요. 만약에 여기까지 선택을 하면 치아의 세 개가 고정원이 될 거고 나머지 그 주변 것들이 이제 움직여질 거거든요. So you click one by one. So we adjust from like 11 to like a 14 or like 21 to 24. 네, 이것들을 다 없애고 이제 위치가 고정을 되었다면 네, 3번을 클릭하고 이 상태로 길게 스마일라인을 만들어주기도 합니다. So fix the location of the canine and then to put the anchor on the second and third, and you move the location of the inside of tooth.
이제 이렇게 하면 기본적인 개발은 거의 끝났어요. Now the basic relocation is done. 여기까지 따라오셨을까요? Are you follow so far? 질문 있으실까요? Yes, Yeah, yes. yeah. Do you have any question? 너무 쉽죠? No. Yeah, this is very simple and easy. 장난 아니죠? I don't know why she's speaking Korean, but Can I ask one question? actually she's asking you in Korean. Okay. I want to ask if you can change the tooth color showing here, like A1 or yellower. Yeah, Someone monitor. Yeah, we have the function of the putting the shade, but it's only for the showing. But because when we export the file, we export the file in the STL format. So the shade and the color we put in here doesn't export Match. in the file. Oh, We just we just can see it as like a reference. Okay. So when Thank you you. click the tip shader, you go shadable one. Oh, Yeah, when you click the tip shader, you can select the shade, select like a dentin or enamel, the color and the shade. oh, I see. From the shade, yeah. yeah. But as I mentioned, exportation can be done with only STL file. So the color information will not be saved. Okay. Mm-hmm. Oh, But you can see it as like a reference. yeah. Okay. We know that. 하고 이제 얼굴의 기준에서 내가 의도한 대로 디자인이 되었는지 전체적으로 체크를 하고요. So I check entirely to see that if I define correct or not, followed by the facial. Check the midline and check the horizontal plane again. 얼굴을 없애고 And then remove the face, 투명하게 하고 make it transparent. 이게 실현 가능한 높이나 잇몸을 디자인을 할 수 있도록 세 번째로 플립 폰트를 이용합니다. So to make it come to the practical usage, we're going to adjust the gingival line. You know, ideal case cannot be made sometimes, so we have to adjust a little bit to make it reality. 디테일한 디자인을 하는 거죠. So freeform does the like an individual modification just to make it a little bit more complex design. 이제 플립 폰트는 오른쪽 말고 왼쪽의 메인 창에서만 디자인할 수 있는데요. So freeform can be adjusted only onto the main window, not the sub windows. 이 플립 폰트는 당겨지는 이게 커서를 갖다 대고 누르고 움직이면 당겨지는 기능입니다. So freeform is when you click onto the main text form, and then when you move the mouse, and the form changes, like the mouse cursor goes. 이 팁을 알려드리면 이 무핑 툴을 이용해서 이 각진 부분 끝부분을 당기고 이 가운데 부분을 누르면 플랫해지죠. So this is like one tip I use is when I pull the edge, pull the corner of the teeth, and then I push at the middle, then the teeth, the horizontal plane gets flat. 왼쪽은 이렇게 플랫하게 만들어 놨고요. So now 플랫하게 할게요. the left tooth is flat, and I'm going to make a rounding for the right tooth. 라운딩을 위해서 라운딩을 하려면 이 가운데 부분을 당겨서 To make it rounder, then I pull down at the middle and then push up at the corner. 이런 식으로 치아의 형태를 바꿔주는 거예요. So this is how I change this. So now I made it look like more square. 얼굴을 보고 Now I 이 더 어울릴지 환자와 상담을 하거나 so I turn on the face again and I do the consultation with the patient, which kind of shape you like, or it looks better with the face, like circular type or like the rectangular type.
엉덩이의 형상도 내자 쪽을 당기고 가운데 쪽을 누르면 좀 플랫해지죠. So when I change the shape of the canine, then I pull down the medial side, and when I push up to the middle of it, and it gets more flat. 반대로 가운데 두 부분을 당기고 Opposite, then I just pull down at the center and I push up the measure, then it becomes, sharper. 그리고 앞으로 내리게 되면 상당히 좌우가 바뀌는데 이거를 혼자 선택할 때 응용하시면 좋으실 것 같습니다. So it might be better to use when you do patient with the patient. Because we don't know which kind of teeth shape she would like. Like if she likes like a flat and even shape of the teeth, or if she likes maybe like a Sharpie or like very how should I say, like Hollywood smile. 생각이 다르기 때문에 상황 차례 위주나 그 계획을 통일성 있게 맞추시는 게 좋습니다. So we don't know the patient taste. So while doing the consultation, you can check which kind of shape the patient would like. And she can see if her taste looks good onto her face or not. 이건 사실 어드밴스 과정 중에 하나여서 처음에 했던 트랜스폼과 체인 모드로 끝내셔도 되고 조금 더 디테일하게 하실 거면 프리폼트를 사용하시면 돼요. So for some like a basic consultation or like a basic mock-up, then you can only use the transform the chain mode. But if you want to do some like a deep consultation or deep treatment planning, then you can use the transform. The freeform. 상황에 맞게 조절할 때 이 프리폼트를 사용합니다. So when you adjust a detail part, then you use the freeform. 이제 원래는 보통은 이렇게 송곳니의 길이를 건들진 않거든요. Normally, I don't touch the length of the canine. 의학적으로 디자인할 때 캐나인 가이드를 유지해야 하는 경우가 많기 때문에 Because when we do the clinical design, then we have to maintain the length of the canine, and then we remove the other part. So normally, I don't touch the length of the canine. 현실성 있는 계획이 되는 거죠. 환자의 치아의 현재 상황에 맞는 현실적인 계획을 할 수 있게 되죠. So I use it to do the realistic treatment planning based on the patient original teeth. 이제 사실 이 정도로 되면 목업 디자인은 다 끝났거든요. Now this much is like done of the mock-up design. 이제 여기서 오른쪽에 무지개 표시 한번 눌러볼까요? There is like a 처음에 rainbow like triangle thingy icon. So can you click it? 이거는 이제 두께를 이 목업 자체의 두께를 표시해주는 툴이에요. It shows the thickness of the mock-up design. 한번 보여드릴게요. So I'm going to show you. 안쪽으로 당기게 되면 So when I move it back, move it onto the teeth area. 당기게 되면 이렇게 색깔이 요 빨간색은 핑크색은 0.2의 두께. So pinkish color is 0.2 millimeter. 지금 파란색은 0.3의 두께를 표시해 주는 거거든요. And the blue one is 0.3 and the white one is more than 0.3. 이제 하얀색은 그 이상의 두께인 거예요. 0.3 이상의 More than 1. 저희가 프린팅을 할 예정이면 0.3의 이상의 두께는 가져야 돼요. If you do like a mock-up printing, then you should need at least 0.3 millimeter, which is 300 micro. 이 상태로 출력을 한다고 하면 요 색깔로 표시된 부분들은 거의 구멍이 뚫려서 프린팅되지 않는 부분이라고 보시면 됩니다. If you see that this pinkish color it's like below or like almost like 0.2 millimeter, then we assume that this kind of area will be different. 그래서 마지막 요 토니스폼 툴로 요 사이즈를 조금 조절하셔서 라비알 쪽 두께를 조절해 주시면 좋고요. So check, so just
with the transform to check the thickness of the veneer so that it can be printed. 이제 프리폼 툴을 이용해서 부분적으로 출력이 되게, 이런 데는 출력이 안 되는 부분이니까 이렇게 So you can see there's like a hole so that we cannot print it out. So use the free form to make sure that the veneer can be printed. 그리고 화분이 덩어리로 출력되기 위해서는 스퀘어 사이가 붙어 있어야 되거든요. And to make it printed in one shell, you have to make sure that the between the teeth are connected. 그래서 저는 이제 마지막에 디자인이 다 끝난 이후에 이 프리폼 툴로 이렇게 당겨서 져줍니다. So after designing teeth, I use the freeform tool to make sure that each tooth are connected to the next one. 이제 이 부분도 저희가 기술적으로 원바디로 붙어 있을 수 있도록 라이브러리를 조금 더 개선할 예정입니다. So later on, we're going to develop the function to make sure that each library are connected in one shell. 이렇게 하신 다음에 이제 목업 버튼을 눌러서 한번 확인해 보실게요. And after designing everything, just click the mockup button and then check how the veneer design was done. And they gave you 1 month of the license of the mockup, so you can use it for like 1 month for free. 이렇게 보시면 모델하고 분열 쉐입이 합쳐진 거 하나가 출력될 수 있고요. So this one is the combined STL file of the model, and another file is the subtracted veneer design. 이제 이렇게 비녀 쉘만도 출력할 수 있게 됩니다. 이렇게 보시면 여기 내면에 보시면 이렇게 환자의 잇몸 원래 기존 잇몸 라인이 나와 있고, You see at the inside the veneer, then you can see the gingival line of the original gum. 치아 성형을 한다면 요만큼이 추가로 치은 성형을 하는 부분이겠죠. And if you modify the patient gum part, and then you have to draw the gum line like this. 이거를 출력하셔서 이 셀 자체를 출력하셔서 치은 성형할 때 사용하셔도 돼요. 대고 자르셔도 돼요, 사실. So when you print up this mock-up, and then you can use the mock-up when you do the surgery of the gum surgery. When you redraw the gum line, you put this mock-up in here, and then you cut it. 그러기 위해서는 이렇게 이제 이 디자인 자체에서 조금 더 대칭성 있게 디자인을 해주셔야겠죠. So to use like the surgery mock-up tool, then you have to design more symmetric onto the left and right. So you can use it for like a mock-up veneer, or for like a surgery. I forgot the name of it. Like a word. Right. Yeah, like a surgery guide. Surgical guide. 성형 Yeah, for like a plastic surgery. 여기까지 해서 질문 혹시 있으실까요? So far, do you have any questions? 쉽죠? You're muted. You're muted. Yeah, your mic is muted. So open your mic. Easy. So, Camis monkeys, mock-up. 뭐가? Yeah, ma'am. 이거 녹화해? 네, 누가 불러준대? 난 봤는데. 아니 녹화했는데. Recording in progress. So, sorry, one question. 네. 방금 Yeah. For the surgery, I mean the gum surgery, should we, can we do like during the procedure, like after the veneer has been printed out, or better before the veneer is printed?
I don't get your point, doctor. For Gamis monkeys, after printing the mocha veneer, we do the Gum surgery. gum surgery. Hmm? So Yeah, because when we need to design the mock veneer, up or yeah, sometimes we have to do the gum surgery. We have to reshape the patient gum line. uh, So when you make the gum line, then you can use this veneer after you print out the mock-up. You can put because when you see the inside of the mock-up, you can see the patient's original gingiva line, right? So just put the mock-up onto the patient, the original tooth, and then you just cut. So so this is not a surgical guide, but you can use it as a surgical guide. okay. 그렇게 사용하기 위해서는 좀 디테일한 디자인이 필요해요. And to make it to use it as like a surgical guide, then more detailed design is needed, like a very symmetric, like gum line, like this. Because you're a doctor, so you know what I mean. Yeah. Uh, Yeah. 한 가지 팁을 또 알려드리면 Yeah. 해도 되고 안 해도 되는 거지만 This is one more tip. 이게 에디 스마일이 있어요. When you click edit smile, 이런 지저분한 선들은 저희가 이제 쇼 하이드로 다 숨길 거거든요. so these lines will be hidden later on, but for now, yeah, you can see a lot of lines. 좌우 대칭할 수 있는 이런 기준선들을 이용해서 배열을 하고 So 이 라인을 맞추고 put the midline and check the smile line, 이제 좌우 대칭을 볼 수 있겠죠. check the symmetry, and adjust the ratio. 이런 것들을 볼 수 있는데 이 프리프트를 이용하면 And you can see the symmetry of the design tooth, and you can see the guideline of symmetry. 이런 것들을 제가 좌우 대칭해서 이렇게 가이드 선이 있는 거죠. So you can see the guideline. So click the freeform, and you can redesign after you firstly design the veneer, and then you check the symmetric lines so that you can design more symmetric. 제가 이렇게 된 확장들 보여주기도 괜찮아요. 지금 치아에 비해 이만큼 길어질 거고 원래 좌우가 높이가 캐나이가 조금 달랐다. 그렇죠? 그래서 이거는 어쩔 수 없이 지금 기존 캐나이 높이에 맞춰야 돼서 이 정도 차이는 있을 수 있다. 이런 식으로 추가까지 설명이 있을 수 있는 So when you show the patient, you can tell the patient that your original tooth has like the different length of like a canine when you see like a symmetric guide. So we have to do this, like we have to do that onto the doctor's taste. 이거를 조금 더 자동화 디자인을 할 수 있도록 저희가 개발 중이긴 한데 한번 이걸 이용해서 자동 디자인하는 것도 한번 보여드릴게요. And using the edit smile function, we're going to show you the automatic design function. But now this automatic design function is not like perfect yet. We're doing some 지금 일단 modification. So I click the reset, 앞으로 일단 위치시키고요. move it to the outer side, 스마일을 누르고 click the edit smile, 전반적인 미드라인을 위치시키고 place the midline, and check the arch. 이런 선들을 이용해서 치아의 끝라인 So using this arch, you can modify the edge line of the teeth. 설정하고자 하는 이분 라인 And this is the gingiva line that you want to make. 지금에서 노트 라인을 누르게 되면 여기 And click the outer line, then it will design the automatically. 이런 식으로 기본 아웃라인을 잡으셔도 좋아요. And this function, you can use it for making your basic reference design. And then you can move, I used it like a transform, a chain mode, and freeform to do some detailed design. 그래서 기본적인 형상을 이렇게 잡고 그다음에
프리폼툴로 추가를 해주시면 되죠. 그렇죠. So make the basic reference using the edit smile and finalize using the freeform function. This is 조금 더 개선 예정인데 혹시나 시간 있으시면 써보시는 것도 추천드립니다. so we're doing the the more detailed development onto on this edit smile function, but if you have some time, then you can just click and play around. 마지막으로 저는 이제 싱글 트랜스폼 툴은 디자인 마지막 과정에 한번 사용해 주는데요. I use the single transform as the final stage of designing. 는 이제 오른쪽 세 가지 창에서 치아를 선택하면 치아가 선택되고 So at the right window and clicking the individual tooth, then you can select individual tooth. 여기서 저는 이제 치아의 길이 정도를 좀 쉽게 수정합니다. Easily modify the length of each tooth by single transform. 좌우로는 별로 사용 안 해요. I don't use it to make it wider error because it doesn't move. 이런 식으로 디자인을 마치는 경우가 많이 있습니다. So I finalize designing like this. 일단은 기본적으로는 처음에 포지셔닝은 트랜스폼 툴을 이용하거나 에디스마일 툴을 이용한다. So basically, when you put the basic linear form, is using either edit smile or transform. 두 번째는 chain 모드를 이용해서 Second, you're using the chain mode function, modified each tooth form. 스타일 라인을 조절한다. Yeah, adjust the smile line. 세 번째, 프리폼 툴을 이용해서 디테일한 수정을 한다. Third, using the free form, finalize the detail. Recording stopped. 지금까지 이제 디자인 과정을 모두 보여드렸는데요. So now, she's done of the designing steps. So do you have any question or do you have any, not cleared one? 봤어. Yeah, she said, yeah, she saw you. This is for the mocap, right? We Okay. confirm the design for printing making porcelain veneers and something. We can send this design file to temporary. AutoCAD or Yes, correct. So after designing the this mockup, you can always export into the ExoCAD or 3Shape. So you can finalize the final veneer at the ExoCAD. And if you're using the ExoCAD, the whole design file will remove it to the ExoCAD with the face. So face scan, so face file, intro file, and the veneer file. The location will be saved, and then it will go exactly same to the ExoCAD. So you can open in the ExoCAD with the same location, the same veneer mockup design. It's okay. And it's vice versa. After doing the final design of the veneer in the ExoCAD, you can always bring it back to this file, to the ray face function. And then you can just see the final design with the patient's face. So it's always vice versa. Just go there, come back, go back. We are currently using the software, CAD/CAM software from Amagaba. You know Amagaba? AG? Yep. Amagaba, yeah. From AutoCAD, I think. Mhm. We can use it on Amagaba software. It's compatible with any kind of software. Okay. Only the STL file is okay, right? The veneer file is STL, but the scan face model, face 3D model file, it can be exported into PLY, OBJ, and MSTL. Okay, anyone is okay, I think. Yeah, so if you're using the 3Shape, you can just export in the PLY file, so you can open up in the 3Shape.
But if you want to open it up in like ExoCAD or the Almongeva, you should export in OBJ file format. Okay. Megabyte face scan okay. Oh, a megabyte. Almongeva, I don't think you need the It's supported. can file. But Almongeva is like CAM software, right? Yeah, it's Not the CAD. Almongeva도 CAD로 해야 돼요? Angel has million is mine is the CAM software. We have the CAM Comes software. over the develop from Yeah, it's AutoCAD very also. similar. Yeah, I think. software file So you're using the Ceramil? Yeah, yeah. Ceramil one. Yeah, that's for like a million, right? Yeah, yeah. So what Also, I we know- use the ceramic software, CAD software. Mhm. Yeah, so if the CAD software accepts TLY or OBJ, then it can open it. So it's an open system, Okay. Mm. not closed system like Serona. Oh. It's an open system. I got it. 자, 이거 시간 2분 안에 가능하시겠죠? So can you design within 2 minutes? 2 So minutes. show you how to design in 2 minutes. Yeah. 2분 안에 디자인한 거 보인다고 했어요. 그거는 So 걸려요, 집중. she said Yeah. she only need 30 seconds, but Mm. so we're gonna make it the initialize the initial 초기화. So she reset and then now start. 네. See, so she just feel like you can design. 네. 기본적인 건데, This is really basic, like for like consultation. 조금 쓸 거는 쓰고, 그거는 어드밴스라서 그런 거지. 그냥 기본적으로 할 건 이게 땡이다. So when I do the basic design, then this is done. 하면 되잖아, 이렇게. 이렇게 하면 되잖아. If I use 30 seconds more, then I can use the free. Mm. 30 seconds, less than 30 seconds, she finished the basic design, and using 30 seconds more, finalize with the freeform. Mm. Of course, she's a dental technician and she's quite expert on designing the veneer, but still, the function is not that difficult and complicated. It's very, very simple, very useful for the consultation and very useful for the treatment planning. Mm. 네. And if you have your own 3D printer, then you can just print it out and you can charge it to the patient. Mm. Actually, we charge in our clinic. 이제 여러분 모두 디자인을 하실 수 있다. Now you can be the designer. Yeah, because in our clinic, we charge this mock-up and we just give it to the patient. Yeah, it lasts like 1 week, 2 weeks, and after they break it, and they're gonna come back. 이거 생각하기 전에 꼭 이 버튼 누르셔서 직접 확인해 보시는 거 하셔야 돼요. And before you print out the mock-up, you have to click this rainbow icon to check the thickness to make sure that you can print it out the shell, not with the hole. Okay. 네. 질문 있어요? Any more questions? No. Okay. Okay. So, when you use the function and if you have more questions or if you want to, like try on, then you can always ask Mr. Huang. Okay. Yeah, we will be your backup supporter, and I will give
more like detailed training, or if we have any kind of other news, then we'll let you know. Okay. Okay. Okay, And please, in the Facebook, you can search the Smile Nation. nation. Yeah, Mr. Huang knows it, and I'll let him give you the Facebook group. It's like a user group of our face scanner. There are like more than 1,000 people in there. 음. 그 하나 더 얘기드릴게요. 지금 이 키워드 회사가 조금 고르는 치아여가지고 괜찮은데, 혹시 불규칙한 치아를 진행했을 때는 여기 내면에 조금 뾰족뾰족하게 있을 수 있어요. 이제 블랙 트라이앵글이 심하거나 그런 케이스에서. 그럴 때는 출력한 다음에 시저 같은 걸로 이런 데를 잘라주면 시작하기 훨씬 편하실 거예요. When you see this patient is, we can say that the teeth are quite even, not like curvy, like, up and down, up and down, up and down. But when you design, like, 뭐라 그러지? 그 뽀드롱들이 뭐라 그러지? Yeah, when you design with like a crooked teeth, then the veneer will be very thick, or there might be like a black triangle, the huge black triangle because of the crooked teeth. 음. And then when you design the mock-up and when you subtract the original tooth from the mock-up design, you might see some like particles inside of the veneer. And then when you after print out the mock-up, you just cut it, just either. Okay? 기본적으로 이런 고른 치아에서는 손안 대고 그냥 맞을 거예요. But based on this kind of like an even teeth, I don't think that you need to touch anything. You just print out and just